It is a brand new day right here on DUMELA, Botswana, as we come to you live from the nation's capital, a city that is part of the country that has just made history with the recent general elections. DUMELA Botswana is in your television screens. As it is supplied by the weather bureau in Gaborone. There is 3% chance of rainfall across or in most parts of the country. On 17 degrees Celsius, Francis on 17, Mount 21, as well as Palape on 19. Gaborone 37, Francistown 33, 40 at Maung, and with Palape or central parts of the country at 35 degrees Celsius. Motheso madume kone a ona ke ne ke dira go tebana mo go se ke thulaganyo ke yone dumela Botswana rata go wena moso le moso Monday to Friday 6 to 8 a.m. ke re thank you go bo gone jalo go ipana tsapa go se wajelo television ya gago mme ja ka gale ga ke sa Michael Nose ga ke gami ke ikotela ke jalo le khaitsela ka ibile e le tsala ya me e tona e ke thola ke go bola kera ha it's easy to television and you'll see her for free. LB Moroying. Hello. Good morning. How are you? Yeah, I'm doing fine, my friend. How are you? I'm great. I'm excited. There's a lot going on. There's a lot going on. There's a lot going on. It's never going to stop until the end of the year. Until the end of the year, because first of all, we're going to our first session of is it Parliament? No, it's not Parliament, but it's yes. We have our Vice President set and ready to take up his chair. Ndaba Haulati will serve as the Vice President of our nation. Isn't that exciting? It is. It is so exciting that let me tell you something. I have a soft spot for soft-spoken people because I always feel like I can hear them better than you know, so I think it's going to be exciting. Most of that, I think he's going to be the one to calm the H, because H is someone who is very expressive when it comes to so and he'll be coming as like, so the combination very well. So it's the north and the south. To see who specifically the Minister of Sports is going to be announced as. Obviously the Minister of Finance. There's a lot that we're looking forward to. It all starts today, and then tomorrow he'll have day. Thank you so much for tuning in. There's a lot happening and it's all exciting. My name is LB Moroying. Manchester City, Madrid, So says a Manchester United fan, but anyway, you know one thing that I do not like with football? I do not want to lose at home. The least you can do is lose it away. At home. At Santiago for that matter. You know what I mean? That AC Milan team. 3-1. No. Oh my goodness. But what anyway. a night in the UEFA Champions League. We'll I believe it was match day 5. I'm not even sure what it's it was match day 5. Match day 5 in the UEFA Champions League, and it will continue tonight. And Gemenau Sifimo is going to give us everything that we need to know. But my conversation will be the second one of this morning. We are talking about something that I think gender-based violence is something that is huge in our country, and it needs to come to an end. And I'm sitting down with a psychologist, and we're going to be discussing what are the impacts of GBV and how does it work in our nation? What are the statistics saying in terms of more the case-by-case basis? What is going on with GBV? How can we identify it, and how can we help people get out of it? You know, with GB, I don't know why can't we get it as men or even just as women that says you should leave. The first said word, like emotional abuse, says you should leave. So house doesn't serve you. It means you don't love yourself. And also, yes. You should. Why are you not running to therapy? You know. Why are you not relaying? Why are you not asking yourself these questions about where you've got this behavior? And you know what? I think that's a battle that we are far from winning, because we see a lot of women not leaving this relationship because they feel like they're being provided, they feel like they're being loved. But toxicity is addictive, which I don't believe.
but maybe go ta batla mo itsana pe ora tampolo re ha Ke ta sone dilo addiction. tse re tla So, be but re- anyway, you know what, ha se kgwedi tsa maga kana ke re ngwaga tsa maga khetse ka go na mo go teng pre-festive anxiety. Right. No, you know that o santse go go mochudi, you're going to see your Eish. cousin driving this Range Rover, Wena o family tla dingwe di hela wa- ategile, wena o ta wa khadiata, o ta go loga bus, Go sena. you know, and you start feeling that you are left out in terms Right. of how the family has achieved. So I think Lena Conte became a therapist by the name of Tande to robala gona me festive pre-festive anxiety re bua ka ga ile go no ka avoid jang, because trust me or believe me, it is there. It Fa is. motho gona go wa ga ka December a re ka gore bo feel batho ba go motshega. Oh, not only that, pre-festive anxiety ha gone gore motho ha modimo ha o re wa re o lebella gore wena o ntse o re wa re wa save ha o santse o re wa re wa save o tshwantse o re o thibega. Right. You don't have the money to enjoy festive the way that Exactly. you would like. So now you feel anxious. We ra eng ka maikutlo now. Ke sone se le gore very be tla ba se tshwaraganye le the therapist called Tandi. It's going to be an exciting show. Don't forget we will also be giving you traffic for the day. But before we get to anything, ka rena ke le siile ka tema ba gaetsho ke simolotse. Yes, it's backstretch with Dimpho. Ke tsa ke re ya ka khetse re ka bua gona gore ene o sile ka tema mme moso le moso ha le gore ha o se o ikatimizelo go ba silo mmele. Dumela Botswana e ha gore e go rute gore mme tara ha lo pega television ya gago o ka dire jang gore go zelo mmele gore ha go tsena December e be le di shorts le di vest e tumele jalo backstretch with Dimpho. I'm Dimpho, this is Pizafalo. We are just gonna do a bit of back stretches for those who have back pains. So we are gonna start first. This is what we call mountain pose. So when we take the hands up, it's called extended mountain pose. So you're gonna take a deep breath in, make sure the shoulders are away from the ears, and then fold forward. You are breathing out. So we're gonna come back here to halfway lifting, the back is straight, take a deep breath in, and then you're gonna release that breath. When you plant the hands down, take the legs back to what we call downward facing dog. So you're gonna be here, not too long, not too short, to catch your breath. So you're gonna take a deep breath in, make sure the shoulders are aligned with the ears. Take a deep breath in and release, bring the knees down. Beautiful. We are gonna do, you can tuck in the toes like what I'm doing, or you can release them. So we're gonna do what we call cat cow. We are starting first with cow. So you're curving the back. It's a deep breath in and release to what we call cat. You're hunching the back. So you're gonna do a few movements of these. Let's go back to cow. You're breathing in. You can exaggerate the movement as much as you can and release out. This is really good for the back. Even in prenatal yoga, they advise for it. Let's go again. Deep breath in. If you are pregnant, this is the best pose to do. And release. Beautiful. Let's go back to downward facing dog. Tuck in the toes. Lift the hips up to the ceiling, to the sky. Wherever you are, take a deep breath in and release. Coming back to all four. We are gonna go low. Beautiful. Let's come to what we call cobra. The hands are beside the chest, lifting the chest up and gently release. Now let's release the hands to what we call Sphinx pose. So let's lift up, a deep breath in. We're gonna be here not too long, not too short. So here you are targeting the lower back, not the lower back, the mid back, sorry. You are targeting the mid back. So let's lift the shoulders up so that you can feel that stretch. Make sure the legs are as close to each other as possible. Don't put them together, but make sure they're close. You can close your eyes, you can open them if the space allows it to, and lift the shoulders up. Keep lifting up, don't pull your back, and gently release. Bring the hands back to all four.
back to downward facing dog. Hips to the ceiling or the sky for an open space like this, and gently release 2 or 4. Now let's take the upper body up to what we call camel. Camel, you can have the hands beside the waist like Pizzafalo, or if your back is flexible, you can bring the hands back and then go for it. Make sure you are pushing your torso away from your body. Take a deep breath in. The neck is not stiff. You can shake it yes, you can shake it no. Take a deep breath in and gently release, coming up. Let's come to sitting. As we are done with our back straight, there's a few more poses, but we don't have time. Thank you so much for joining me. Namaste. So that's la laboratory ke se ba satse ke tse se ba ka se ke go dumedise yalo ja ka le go tlebere le gone ha re le ga ntsone sa metshameko se di farologaneng ga ranga tse di tshwere gone ha ke motsa mara ntsere le kola yalo ba Botswana Badminton Association ja ke hela mo tsela maabane let's bar ha yalo mo go harologane re na le mo gongwe gape go tsaya yalo ka go thobo thusa ka go tla go tle gone gore ke eng se leng gore ka tsamara ntsere se ithuta yalo ka gone yalo ka go Botswana Badminton Association ga ranga tse dingwe le tse go dira ga go le go ntse mo sela maabane ja ka le tsere bona ya ditlhopha di baraka go kana maela go UEFA Champions League ga ranga ditlhopha tshwanetseo ke ditlhopha tshwanela bo Manchester United but rather Manchester City Manchester United ha se batho ba UEFA Champions League le re tsenya mo di ontse di sa rame ba gae mme ga le tse di ga go Africa boraka ka team itlhawana e tlhasetseng tse dingwe ebile go te Orlando Pirates ya amabagane ya kaleletse ba khona go tsama bantsi ba fenya motshameko a bone wa Betway Premiership ga ranga tse dingwe tse tsamang tse di tshwere gona metshameko yone ele ya Europa League re tla ba gape re lebella tse dingwe tse leng go le tsa bantsi re di tshwere yalo ele tsa basketball mme ga ile ka go Botswana Football Association le tsere le ha re bala malaitse gore a mme ona 100 a re ra gona gore malaitse ga 100 ra ba botsa ba re bona ba re within 100 days ga ise a wele it's within 100 days ya ka le gona gore le tse ba bua gona gore wa go diragalang ya le ka sofa sone se ele sa the Zebras le gone le gona gore kwa go BFA ka ba itlhetse yalo the state of affairs di ntse ka tselentseng jang ba le tsama ba re ha yalo o kana the update tla re khantele berna hale the president Tariq Babisi go tla utla gona gore re ka solo fela dumela ke ja ke mena us for me ga ke no se ke na le LB ha it means metshameko mme wa stadium ka Friday ma ra go leba inauguration ke umbe ke go bele Steve I see like mowe ha ke sa gana go iragala na go se lebella mo television nya ta bo le ko la peng o relaxise ke a go nna ke batla go bona ke go iponna ka matso gore ga tine go iragalang ko stadium ke tla tsamaya le batswadi ga itse keng well be ba gore go be ke kgatelo so sira right melkhale o itse keng I think really 20 or something or read ja ke le gona gore mabane ke thile ka re go tla go introduce ya le morena re mo re budi gone ya ka go BFA ka ha ke ne ke sa kgona go attend but ke ha ke a bona go ntse go kgabole gona gore officially re bolele batsana gore ke yo re mo hile eng a urisa kwa ga sa risi kwa go diragala eng le 2 games go diragala ene ke poleletse gona gore go mmatla tsa ba bantsi ba tshasa tsone di kgantsone tsa teng melkhale khantele ba ra tla utla ka bona gore sentse gora re motse gore re mo ribolla leng ibile a go se tsogole official a go ntse statement hela ke mme ha iseng kwa a pre happy le ga rona hela go announce le ene re utlwe di reaction tsa ga gore o fila wa tse ka go bidiletswa tiro e kana kana especially a tshwere ka ha Johnny Galaxy ko ile gore hela ha se ka di draw di bula motho I know sa tlhoka ga le a tse re simola tsa tsilwane hele la gompieno ka gale la tsa Botswana Badminton Association ja ka ile gore ba tsama bantsi bona le tse dintsi ko association ya bona ga ranga tse dingwe ba tsama bantsi ba bua gona gore ba tla go hosta ya lo Botswana International e leng gore tlebele ka go otse ka go simola ka 21 tsona e le tsa November mme ga ranga tse dintsi le gore tsama ntse ba dua gone ha ke gone gore ba gone go tsama ba ya go di private schoolong ko e leng gore ba tsamile ba ntse ba kopa gona gore kana tse di private
tsamaya ba kopa go inclusion yalo mo lekgotlelong le e la Botswana Badminton Association ka ntlha gone gore bone ga ba buana kwa gore ba ka tsamaya ba le mo programming yone e le ya matlhagola tsela ke itse re ka gore ba se mo programming e mme ba tsamaya ba ntse ba a bua ka dikgang tsone e le tsa teng mme le gala re utlwa ya le gone gore Thobo Tshosa o tsamaya ntse a reng ha re utlwa ya le ka tsone kgatsonetsong tsa Botswana Badminton Association. We have Botswana International in Otse, at Otse Police College on the 21st to the 24th November. So we expect about 15 countries from outside Botswana to take part in this tournament. The tournament is basically for elite athletes. We're talking athletes who want ranking points for the Olympics. So it doesn't cater for young athletes, but we will make plans to have under 15 or under 12, even under 19 tournaments next year. Ele ba Botswana Badminton Association le bone le tsena le bona ha mabana bua gone gore at least ba khone go tsamaya ba ntse space sa bone se golanyana ka ntla gone gore ga ba tsena yalo ba ntsha bone ba ne ba lete mo stilong gone go sena mme ba khone go tsamaya ba ntse ba recover yalo madimang e bile ba isitse go taitu. Which is very great news. Kana to get to these tiers, gonna le ntse le promote gona le tse leng gore le tshwantse gore le di dire BNC e le sa gore e bone le di dira things like good governance, and I think that governance has been really well done. Their communication with the public as well as with their stakeholders very impressive. Their hosting abilities ile la ba re tla re simolle hela ka go le ha Botswana Open bogolo re buse Botswana Open ha ile gore dio tse di padile, and they've been able to host a few tournaments here and there. Ha go dimo ga gore ba go disitse tirisano mo le di Badminton Association tsa mahatshase le ke ga kologela maloba ba azabayane ba ithaopetse hela ba hile equipment e le gone gore ba batla go ba rotloetsa gore a re go dikolong tsa banana re go simolla yone badminton mme ha utwa go setse go buiwa dikgang tsa gore go iwa go di private school. This is very exciting news gore even private schools, because private schools a lot of the times how kaela talk ga ba bantsi ha ba tsenela thata especially these sports tse dingwe tse leng gore ga di they are not prominent. Swimming, tennis ke tsone di sports tsa bone ha re bua nnete, they are not there ha re bua ka bo football ga ba bantsi ga re bua ka metshameko e mengwe maybe basketball ba teng halele. So for me, I'm very excited to hear that, listen, the private community saying ra bona tiro e le dira ebile we want to be a part of you, re kopa gore le tle go bapa le rona re bone gore re ka buisana yang to get our young people started, because bone kana school sports se teng bone sports sa bone sa fandiwa. That means some kind of development sa bana ba sekolo sa diragala mo Botswana outside of Botswana. Exactly. Private school gore bana ba bone ba tsame ba involved in sporting. So it's very exciting, and it means we will see in future gare go latlhegelwa thata mo rereng batho ba badminton ba ntse 7 years go sena bana ba sekolo because ne go sena school sports kana matlhagola tsela e ne se as pervasive kana ne sa tsena ya ka re ka rata. Right, so mo sone se ele tsa Botswana Badminton Association ha ra go lebala tse dingwe tse tsamantsi di diragala yalo ka go Africa boraka kwa le tsona le motshameko o le mongwe ya motsatsi lone hela mapa le se bona yalo evidence sa makopa mo tsitsong wa masoma mabedi le borata ra tsamano sa sa Orlando Pirates a ne tatsa le gona gore ba tsaya 3 points in 7 out of 7 games mi bile ga o lebile ya gore ne go nna yalo le tiragalo e kgolo ke tsena gore mokatisi Herevero Masila mabana sa mantsi a itumela le gona gore o gona sa mantsi a tshameka yalo metshameko e le kgolo go slepeso sa Pirates kana a katisa yalo metshameko e le kgolo mi bile ga sene ha tso go fatsa mabasa le Masila mabana ana tshameka yalo motshameko wa 100 for setlhopha sone se ele sa Orlando Pirates ke sena go tsama diragala yalo gona ka ko Africa boraka ka re tswa mo motshameko ngwe le gore le tshameka yalo motsatsi lone lo ele la mabane re lebella yalo motshameko e rulaganyetse go tshameka yalo motsatsi lone la gompieno go tla tshameka yalo motshameko e le mebedi fela sa pasa Mamelodi Sundowns ba tshameka lo setlhopha sa Polokwane City ka 7:30 Ntse le gone go setlhopha sa Stellenbosch ba tshameka lo setlhopha sone sa TS Galaxy ba tshameka le bone ka nako eo e le ya 7:30 ke metshameko le gona gore e tle le gone yalo ka ko e le metshameko ya Berry Premiership ja ka go tsamaya ntse e tsweletse yalo a go tshameka yalo motshameko one e le wa busu.
ha re tswa mo go tsonetseng gongwe ile pele ga re tswa gone ka kwa Afrika Borwa ka kwa re lebele ya le gone gore sentlentle moraga metshameko ile ya mtsilona maabane league ya bona santse kana the lock standing e santse e me ka tsela ntse jang santse go le swa sone seo e le sa Orlando Pirates ba le gone gore ba gone gore ba fenya le metshameko a bone e le misupa ba gona go tsama ha bana draw ha bana loss ba gona go tsama ba ntse ba no sa yalo the goal yalo dile 13 bana 21 points mme ba consider only 2 goals Mamelodi Sundowns they are on spot number 2 ba semile yalo 6 games bana yalo le 15 points ba khona go fenya yalo motsamko e le metlhano mme ba tsama ba ntse ba sana draw ba khona go lose yalo motsamko o le mongwe mme a itlhela gona gore ha tsa mo le motsamko kana the goals le gore ba di lose hala ka sapa sa Orlando Pirates sapa sa Mamelodi Sundowns they managed to get 13 goals may ba consider only 4 most for number 3 ke sone sapa sone seo se samkanyalo lo sapa sa Orlando Pirates ke sapa sa tata se samkale Mamelodi Sundowns today ke sapa sone sa Polokwane City wa samka is number 2 versus number 3 se le gona gore sapa sone sa Polokwane City bana le 13 points Stellenbosch ba most for number 4 ba le bone ba le gore ba samka mo tsilonela gompieno ba le gore bone ya lo ba khapelwa ntla ya lo mo Black Label mora gona gore ba fenya yalo last year bana yalo le 11 points mo sport number 5 gona le Sekhukhune United ba le gore le bone ba iphitlhela yalo bana yalo le 10 points mme ba samgile yalo 5 games so gona ba fenya mtsamko ele meraro ba draw ile yalo o le mongwe Chipa United ba mo sport number 6 bone ba iphitlhela le bone bana yalo le 10 points mo sport number 7 ke slapa sone so sa Sport United bana yalo le 8 points mo maemong a bora ba obedi ke slapa sa Kaizer Chiefs se le gore ba samgile 5 games bana yalo le 7 points le gore ba iphitlhela yalo ba le mo legano la tau mora gona gore balatedi ba bone ba tike yalo ka ba tike di galasa ba tike dilo ka motsamko le o matsamka le tlhapetsana so sa Mamelodi Sundowns le se go bua gona gore ba itlo go gama ba sa di tlhapela jaaka le gona gore ba tlotsa ba bantse ba fainwa yalo tlhapetsana so ele sa Kaizer Chiefs but there is bottom 8 ele go rotsa mantsi ele teng yalo LB for Berry Premiership jaaka le go tsa mantsi tsweletse Royal AM ke bone ba ile gore da in spot number 9 le bone bana le 7 points go ha di team di 3 di na le 7 points ke Kaizer Chiefs in 8 Royal AM in 9th Golden Arrows in 10th gora gore ntwa a bone tla nna tona go ha le ba bona gore ga to ke mango tla tswang a le ha go dimonyana Richards Bay Magesi FC is in 11th ahead of Richards Bay in 12th Cape Town City in 13th they have 5 points Marumo Gallants ke ba bana le 4 points in 14th 15th and 16th fighting for relegation season isi gope Amazulu 3 points TX Galaxy 1 point they have lost all the games that they've played they've played 5 they have 1 draw and lost 4 Amazulu yone ba khonne go fenya motshameko o le mongwe ebe ba itewa metshameko e le nne re tswa ka kwa Afrika Borwa ha re le ba ya le gore go le le motshameko yone e le UEFA Champions League le tsentsa mpilano tselone e le la maba so samkilana motsamko no thela zalo sotlha pasa Real Madrid jaaka no thela no pasa AC Milan ba tsama ba khona gore ba fenya yalo ka dino tse tharo go e lengwe lo se tsamka le pasa so sa Juventus ba samka yalo maleka a 1-1 Celtic ne ba fenya yalo sotlha pasa RB Leipzig ka dino tse tharo go e lengwe ga ile motsamko le gore no ga khamaditse ba le bantsi yalo mokatiso e leng gore ya ka go pensione seo sa Manchester United a tswa ka go Sporting ba le tse ba khona go fenya yalo ka dino tse ne go e lengwe ba re gongwe ba tsama ba celebrate ba re bo betsa di team go menu mme ke mokatisi hela le tshwane le Sporting a tsama ntse le bile motsamko no o tlhapa sone so sa Sporting re tsama re ntse re bona yalo go nna le penalty di le 3 mo motsamko ngone o Man City ne ba tsama ba ntse ba khona gore ba etelle motsamko ka Phil Foden yalo o le gore sala ano sala mo mtsitsong ngone wa bone ka ntse team ya go tsama ntse e ba bontsha go se go ntle yalo ka go tsama ba ntse ba nusi yalo dino di le nne ke mongwe wa motsamko le khona gore ne tsama ntse e tshamkia ya mo tsatsi lone e le la maabane setlhopha sa Liverpool ba letse ba tshamka yalo ba tshamka le sa Leverkusen me ba khona gore ba fenya ka dino tse nne go lefela Dortmund le bone ba letse ba tshamka le Grass me Dortmund ba fenya motsamko ka no e lengwe go lefela me ga se yone hele motsamko le ngwana tsama ga e malwanyana me tla ba gape tswela yalo e le malwanyana mo tsela go mpiene ya LB match day 4 of the UEFA Champions League ga kologela gore tla tshameka metshameko ele 8 ebe le gone go iwa di play-off go reng gompieno mme 7:45 Shakhtar Donetsk will play with Young Boys also at 7:45
Bruges will host top of the table Aston Villa. Can Aston Villa keep their run going? I'm very excited to find out. Gore batla tshameka yang ha ba kopana le Club Bruges. Me ka 10 p.m. Feyenoord etsa RB Salzburg. Motshameko mongwe mo tona o tla iragalang ka 10 p.m. PSG e amogela jalo Atletico Madrid. Bayern Munich e amogela jalo Benfica, while Sparta Praha will play motshameko mongwe o tla bona Barcelona e leng gore e mo formong e ngwana e tla etela ba re kete ka ditimi tlhera di kete ka she re betsa ditimi go Barcelona wena ha ke itse gore a mme Crevna e tla khona team e tswang go ita Madrid Maloba. And then Inter Milan will host Arsenal in another big game that will be a good test for Mikel Arteta's Arsenal. They are really looking like a club that is not competing for the English Premier League at the moment. They've lost 2 matches in the last 2 Premier League appearances. And then VfB Stuttgart will play with Atalanta. Metshameko yotlhe e tla iragala ka 10 p.m. Arsa me gongwe re go haela just a glimpse the standing at things makatselentseng jang amra gore batsama ba fenya yalo metshameko a bone wa bone mo tsela mabalo so sa Liverpool ba iphitlhela yalo bana yalo le 12 points. Sporting ba mo spot number 2 bana 10 points. Monaco ba mo spot number 3 bana yalo le 10 points. Dortmund Masans ba mo spot number 4 bana yalo le 9 points. Asla ba so Aston Villa ba mo spot number 5 bana yalo le 9 points. Man City ba iphitlhela gona gore bana le only 7 points from 4 games ke tsela go tsama di diragala yalo ele gone yalo ka go metla re mo sela ka mosoro go bolele gona gore moraga mesamko e leng gore e tshamekilo yala go tsama go ntse go diragala ka tsela e ntseng jang re tsa gone ora kae go ile gore go tsama re ntse re lebella tshedi mo ntse le go tsama di ntse di harolgane yalo tsone e le tshameko gona le metshameko ya yes, Europa League continues today. At 5:30, Besiktas will play Malmo. Match day 4 Libone. Malmo okay number 25, Besiktas okay number 27 Motafuling. They both have 3 points. So what will it look like at the end of today? We will also be giving more scores and fixtures from the Europa League. Kamoso gare ntse re tsweletse. Ara go lebela ya lo gore sa championship sa DM ka selentseng jang he ele tshwanetsa ka go o enyelane ka kwa ha o itlhela gona gore mosamke le gona gore lo so sampiro o tlanza lo sotlhapa sa sonse ya ka le gona monota lo sotlhapa sa Watford ka no e lengwe go lefela gare ga mosamke le gore tshamekile ne re bona Oxford United ba nota ya lo Hull City ka no e lengwe go lefela. Sheffield United bana ba fenya yalo Bristol City ka di no se pedi go e lengwe a tsamira go lebela gona gore mosamke tshamekile ya mo sela gompieno ya go thulanya di tlhopha di fengwe sa gare ga mosamke eno Luton samka lo tsapasana sa Cardiff Blackburn Rovers wa samka ya lo le Stoke Coventry wa samka ya lo tsapasana sa Derby mlegale a tsamo sone seo a re go re le ya lo tshwanetsa NBA ja ga le gore le tsire tsa marentse re di tshwere kana re di tshwere mo tsasilwana e le la mabane. Hey, tshamekiwa James Harden's Clippers beat the Spurs 113-104 in a match that was played yesterday. The Suns beat the 76ers 118-116. These fine margins. The Nuggets 121 win against the Raptors. The Mavericks also taking a loss. They lost 134 to the 127 to the Pacers. Those are some of the games that we saw taking place in the NBA earlier yesterday. Metshameko a bone tshameko ya makuku meta re ka bo 2 a.m. ebe ba simolla re tla le ha di results tsa teng mo letsatsing la kamoso. All right, ke mo go tsama re ntse re di digela ka teng yalo sa karolo ya ntla tla gantele re ba ra swetsa tsone tsa metshameko re lebella tse leng gore tsama di ntse di digela ka go Botswana Football Association ha le gore dilo tsa rona di tla re tsamela lo setla until then ke stela ha LB ga mogalo le Ben ba tsoletse ya lo thulaganyo ya Dumela Breakfast Show. Lo thulaganyo ya rona ya Dumela Botswana mo mosong one ile wala boraro go le go tsamela jelo go thola semo sa pharakano mme ke a go simela ka tropo ya Francistown go le gore Stab Inspector Magana mo mogaleng gore a re bolo re bone le ba sepolisa Botswana ba itemagala e mona ko nyone ile ya gompieko. Stab Inspector Magana dumela. Dumela se. Era le telisa meng khonne. Era le temre. Nya me ha le teng ra le bogartsana mo go tsone re bolo re semo sa pharakano sa makaseleng jang ka go the city of Francistown. Thank you.
me ke simola ka go dumedisa ke re mona ka ya gompieno ke bega pharakano ke le mo tselong ya Blue Jacket Street e leng gore ya tsamega gona sekgoreletsi sepe mme pharakano o setse simolotse go bonala mo tselong ya A1 go tsweng ya Kotonota mo e leng gore ga itsena gone ga A1 e kopanang teng le Dombo Shaba gone ga dishopong tsa Bokuwe ga mmogo lone Marimavu ga kopanang teng le Nshingo gone ga kerekeng e tona Ztisi ke gone le gore pharakano e tsena gone go e nna go godingwana mme tsa masenta gona le bothata bope mme ga o tsaya tsela ya marang ga kopanang teng le Moputwana ke gone gape le gore pharakano e tsena gone go simolola go tsamaya ka bonya e be e tsamela ka kopile le mo tselong ya marang ga go tsena gone ga marang gape kopanang teng le boipuso gone ga nyanga go hospital mme bakgweetsi ba ka tswelela ba dirisa ditsela tse dingwe ba ka dirisa le tsela ya temane ba e leng gore ba tswa ko phaladi ko dibolokong hela jalo kana tsela ya Menato Mophani ke ditsela tse gore ga di nke di nna le pharakano e kalo ka ga mmogo le tsela ya Philip Matan A3 France Nata B162 France le Matiluje go la pharakano e goroga le pharakano e tswa mme sa se siame ga gona le bothata bope Martin Luther King Jr ke ne le gore le pharakano go dingwana go di hita tsotlhe go tsentshenya go shashangwe kana go Gerald e be tsenela mo tsela ya bosola go mo semola gone ha DMC ga go tsena gone ha A1 kopanang teng le ka Zongola gone ha do sintsa BTC mme ba kgweetsi ba ka tswelela ba dirisa ditsela ya New Industrial ba ile gore ba tswa stadium ya go bo shashamo go Gerald hela jalo ditsela le gore ga nkinna le pharakano e ka ba go rala ke jalo la Menyenga mme ba tsamaya kana le bona ba teng mo tseleng tsa rona ka bontsi ke kopa jalo gore a re bane le sebaka sa go tlola tsela gongwe le gongwe ga ile gore go ba le tsegile matshwao a tsela a mena kana go tsote re ipante di telephone tsa dirisiwa re ntse re kgweetsa ke ga golla gore gongwe le gongwe ga ile gore ba kgweetsi ba taisela dipone tsa taolo mosela di koledi tsa diri ba kgweetsa sente be ba ema yo tampila ba nela jalo sebaka sa go emela pila le gore go ba tsegile ka re mona go ya gompieno di eme jalo tsa pharakano go tseng City of France ke a leboga ke a leboga Sub Inspector motsatsi la ka mosongkgone. Thank you, sir. Wala tlola jalo Sub Inspector Magana a hajelo sedimosetso ya seemo sa pharakano ka ko toropong ya Francistown ke tsa kere o mutile tota gone gore tsela tsa go di ka tselentseng jang pele ga o ka tsena mo go tsena gona ka ko toropong eo ya bobedi mme ke tsa kere sedimosetso ya ba sepodisa Botswana e nna hela e eme ka mogao le mongwe hela go tetselo dikopo tsone tse ba di buang gore ba kopa gore ga o tsena mo tseleng jalo o nete jalo gone gore kgolo ya go itekanetse jalo gore a isiame go ka dirisana le badirisi ba bangwe ba tsela gone mo tseleng mme ga o le motsamakanyo le wena nete jalo gone gore o obama jalo matshwao a tsela jalo gone gore molao mongwe hela jaaka o rutile tota gone gore le ba mo molemeng o le be mo mojeng o bo le ba gape mo molemeng pele ga o ka kgabaganya jalo tsela mme ke sa kere seemo sa pharakano se ba hela ka selentseng jalo ta go tshwarang jalo bone gape mo tsatsing la ka moso gonana re ta bola jalo ka go kwadiwa bush lunch o ithute gore mo la sela Botswana ga o batla go iphukisa pheo o ka dira gone jalo ka go thuli block mme moso a go mpiko jaaka ke bua gone gore ke kwadiwa bush lunch gone gore mme gona se jalo dijo tsa motshegare o ntse o le mo sethakathakana mo motho bodikeng ono wa sekgwasa ka go ka diwa tota. We have arrived at the location where we're going to have a bush lunch. As you can see, we are at the backdrop of the Limpopo River, and it's absolutely gorgeous. I'm saying this because every time we go to a new location and we see it from a new perspective, we are just in awe. And we can say right now that the setup is very spectacular. It gives you such a feel of something you've never experienced before. And like we said, the bushes are all about experiences, from how you find the animals, from tracking them, from the game drives to the boat cruises, and now to having lunch in the Limpopo River, or on the Limpopo River. I'm sure water does come to this area, but for now we will say we're inside. And joining me is Chef Tevi. Hi Tevi. Hello. How are you? I'm good. How are you? What you have on the menu today. I've tasted your food. It's delicious, but I want to know what we're going to have today. Today we are in our bush lunch. We have oxtail. Ooh. Is our protein, and we have chicken kebab. The starches we have samp and beans and pap. The salad we have Greek salad and potato salad. We have veggies, it's mixed steamed veggies and fried cabbage. The dessert of the day is chocolate brownie. We serve it with ice cream. Oh, Enjoy your meal. thank you so much. It sounds very delicious, and just like you see it, the land of Botswana. This is what the people around the world come for. You as a Botswana, you're already here. It's just a stone throw away from you. So make sure that you do come to Kwadiwa Ranch. You do explore the Tuli block and join us as we have a beautiful lunch on the Limpopo River. I'm going to see you a
little later when we have a little surprise, but you'll find out later. This place is full of surprises and I'm in awe right now. We'll be going to enjoy ourselves. So later. And as beautiful as you see them is as beautiful as they sound and look and perform. They are a traditional dance group which rail from Pigwest. And this is what we showcase to the world. When they talk about Botswana, they talk about the vegetation, they talk about the animals, but do they talk about the culture? We want to show them the culture, and this is exactly what it is. I'm showcasing you the surprise that I had this evening. Bula! Gender-based violence is an issue that is affecting our country. We are one of the top countries when it comes to the numbers in Africa, but also in the world. And it is an issue that many of us are not, we discuss it, but I don't know if we understand it and we have taken it on. How does it affect the victims of GBV, their families? How does it affect us as a nation? And I am very excited to welcome our friends from Hope Worldwide who have a special program that they are running in order to deal with the issue of gender-based violence. I am first sitting on my left with Kim Kilaotse. She is a therapist at Hope Worldwide. Kim, thank you so much for joining us. Pleasure to be here. And I am also hanging out with the program manager out at Hope Worldwide. Her name is Lebogang Motsweta. She's also going to be teaching us a little bit about what this program is about. Lebogang, good morning.
Good morning, ma. Ladies, I am super, super glad that you guys have taken the time to be here. Kana tiro e le dirang ke tiro e botlhokwa mo go maswa. Ke a itse gore gongwe batho ga nke ba le bolelela gore le dira tiro e ntle on a daily basis, because you are genuinely saving lives. You're helping people recover from something that's very traumatic, and difficult to deal with. Let me start here. Who is Hope Worldwide? What does Hope Worldwide do, Lebogang? Hope Worldwide Botswana is a not-for-profit making organization, basically on to community development as a whole. We have our footprints on community health, right, gender, and child protection. Yes. And you also have a special program that you're running, or a program that is directly dealing with gender-based violence. Tell us about it. The project is called Mitigating Gender Inequalities and Gender-Based Violence in Botswana. Right. We started implementing the program last month through the support of the Canadian government with the goal to raise awareness on gender-based violence and general inequalities, gender-based inequalities, such that we are able to identify survivors, such that we are able to sensitize the communities to come out and speak about gender inequalities and gender-based violence in their communities, and also to just mobilize them to say that they do have the solutions. They do have the solution to whatsoever that is happening in their communities. So basically, it is advocacy, support for survivors, right, and awareness program. Advocacy, support, and awareness. And I think it is important what types of GBV are we talking about? Specifically when we talk about in the country, what are the numbers that we are seeing? Not the numbers, but what are the kinds that we are seeing that are happening in large proportions? Okay, so generally GBV, we're referring to an act or a threat that is directed at an individual or a group of people because of their perceived or actual gender, sexual orientation, sexual identity, or whether they adhere or not adhere to what society describes as, masculinity or femininity, right? So the different types of violence that people experience at the hands of GBV are emotional, where we use or there is the use of violent words or harmful words in order to control or belittle another person. Right. There is sexual violence, which is where a person is the kind of freedom that they have to express their sexuality or the control they have over their reproductive health is affected by violence. We also have physical, where now there is damage that is done to the body, be it through fighting, through other means of damage to the body. And then there is also financial, which affects a person's ability to take care of themselves financially. Yeah, so those are the types of violence that generally exist, but you find that thata mo Botswana gantsi re tshabelwa ke the issue of intimate partner violence, which is a subset of gender-based violence, where now there is violence within the context of a romantic relationship. And this is supported by statistical information. For example, we had done, as Hope Worldwide, we had a gender-based violence workshop for the gender committee in Tlokweng, and the police service Batlokweng provided us with statistics of violence in the year 2023 and 2024 up to August, when we had the workshop, and they showed that tota common assault, which happens within relationships or romantic relationships, is the highest case, or is the highest issue that they come across or deal with within a year. And the cases were very high, but just for Tlokweng. So now you can only imagine, if one area is experiencing this, what does the rest of the picture look like in the country? As a therapist, you deal with these cases on a regular basis. You're talking to people who have come across, who are going through it, who have survived it, or have walked away from it. Family members of people or family members who have lost individuals to GBV of its different natures. How do you find that it is affecting mental health?
It has a very big impact. Hela ha re simolla ka the survivors themselves, because you mentioned the word traumatic earlier on. Now, trauma is a strong emotional response from a distressing event, right? So the way in which trauma manifests in a person, psychologically, you can have issues of self-esteem. You end up having mental health conditions such as anxiety, depression, so forth. You may end up having to use substances in order to avoid experiencing these feelings being re-triggered. Issues of sleep, not being able to sleep because of nightmares or just fear in general. And we know that deprivation of sleep affects the body and the mind detrimentally. What can you achieve on no sleep? On no sleep. Right. So these issues generally affect the well-being of a person, but you also find that it can escalate to a point where now a person is considering not being alive anymore. A person is considering self-harm, and this affects them and the people around them, because nobody wants to see their loved ones go through that. And also in the instance that, you know, they lose their lives to GBV, it affects the family greatly, because there are children watching. There are family members that have had to bury their children because of GBV. So it doesn't only affect the survivor and themselves, but the entire community. And when we talk about this mitigating program, Lebogang, ke ipotsa gore, when you're talking about all these issues, how does the program hope to close that gap? Or how does the program hope to assist with dealing with some of the mental health issues that are coming up? The issues at GBV. First of all, we have to note that GBV or any form of gender inequality is rooted in our socio-cultural norms. Yeah. The perceptions, the practices, the attitudes, and what we know as a society. So these projects want to start from there. It wants to start from the roots. It wants to mobilize communities to identify those harmful socio-cultural stereotypes, norms, practices, attitudes, and whatsoever knowledge that we have that is harmful and that is driving gender-based violence in our communities from our own perspectives and from our own context. So we start with the community. We start at the base, because whatsoever that we do, as long as our communities understand things in a certain way, there's going to be minimal change. Exactly. So that is why we start with awareness that GBV really exists, and we have normalized GBV. So we don't talk about it, so we don't take action about it, so we don't make sure that nobody access services that are available for us to mitigate GBV, including its effects such as mental health, and many other effects that Kim has alluded to. So that is why we are starting with education, we are starting with community mobilization, using programs such as community dialogues. And also, these are topics that we are engaging children. We want children to be heard. We want women to be heard. We want men to be heard. We want the community leaders, both traditional and any other influencers in the community, to say, let us come together. We have this power together to change what is going on. From there, we identify survivors or those that are affected by GBV, whether it's mental health, whether it's botsogo. Because when you talk of sexual violence, for example, as a form of GBV, someone's health is affected. They might contract HIV, they might have teenage pregnancies, they might lose their lives, they might have permanent disabilities. So we want to identify these cases. We want to help, we want the communities to be the ones who identify these cases in the communities. Yes. From the family, from the community, to say, something is not right in this family. This child is being violated, so that survivors can be able to get the help that they need.
Since you've started, I heard you say you did something in Tlokweng. How many dialogues or engagements have you had so far? And which leads me to the question that I really want to ask. Are they coming forward? Are we finding a response? Yes. So far, like she has explained, the program is activity-based, right, in which there are many activities that we do in order to be able to meet with all members of all stakeholders of gender-based violence. So we've had seminars with service providers who offer services post-GBV care services, HIV testing, psychological support, you know, all the service providers that are involved within Gaborone. Yes. Yes, we've worked with them. We've also had workshops with community leaders. They are the people they identify, or they are able to identify substance abuse, violence against children, right? And then after we communicate or we work with them and come up with a solid action plan of how we're going to assist the community, we then go to the community and say, we've been speaking to your leaders, we've been speaking to service providers. These are the services that are available to you. Of course. And then there is uptake of services once there are these conversations with members of the community, because you find that a lot of them don't know that they exist. A lot of them don't know that they have access to them. All you need is your mang to go to Botswana Gender-Based Violence Prevention. Have those practices, those norms that you was talking about that have become so normal that Yes. Very, very interesting. I am sitting down with two incredible women from Hope Worldwide, a non-governmental organization that deals with our society and helping us deal with some of the issues that affect us in society. GBV, gender-based violence, and they have an incredible program which they are partnering with the Canadian Embassy to mitigate issues of gender-based violence. And of course, I think people want to know, where do we reach you? How do I stay in touch so that when you're making these community engagements and activities, I'm a member of the community, I'm a leader in the community, I am an individual who's affected by GBV. Okay. I think I'll start by saying that the work exists, it needs to be done. There are so many of us that have the capabilities and the resources. However, we do need assistance from our government. We need assistance from the major players, the policy makers. We need them to be able to hear us and find out how they can work with us to address this problem within the community. We can only do so much as a non-profit organization. Hella, we do have Facebook pages. We have a TikTok account, Hope Worldwide Botswana. That's where you can get in contact with us. Our line is 3161 900. 3161 900. Yes. Got it. Yes, 3161 900. That's where you can reach us in order to get in contact with me as the psychosocial support officer for Hope Worldwide, or any of our employees that or staff that could. We are also in other places, not just in Gaborone. We are there in Ramotsa. We are there in Kanye, based at the district coordinator's office. We are also in Molepolole, and Kopo. Wow. So if you ask about Hope Worldwide Botswana, they will direct you to where we are.
There is always hope. There is always something that can be done. And I want to thank Hope Worldwide for joining me this morning. Thank you so much for the work that you do. Thank you for pushing. I know it can't be easy, and I know the days get tough, but thank you so much also for coming to Botswana Television. And that is how we end our conversation. There is always hope, and I hope that in this time we are starting to change our mindsets. Liwe and Ahela, as an individual, you're asking yourselves the right questions about what are the norms that or the practices that exist in my country, in my community, in my household that maybe I've normalized that need to change the issue that is gender-based violence. Thank you so much for tuning into this incredible conversation. Let's run off now to get the news in full from Oratile Kifitlile, Anale Reginald Richardson. They're giving you the first news bulletin of the morning. It is 7 a.m. Hello, good morning. Lebusheng rabona la gona le phetogalo go le gotleng la Botswana Football Association go ne tsamaran se re bona ya le gona le moetele dipelo mo shayalo re Tarike Ababitseng mo le gona gore na tsa yalo mo go re matlin le tshiti wona tsamantsa go ne go tsamantsa tsamisa le gotla le ele la Botswana Football Association mo sela mabane go le tsona yalo le phutego ya babega dikgang go ileng gore ena tsamantse a ba bolele gore o khonneng ha khona eng mitletse le kana le khotla le ho lentse ka tshelenseng jang mme re gona go tsamaran re tshwara elene mo mogaleng go tla go utla gore sentlentle ke eng se le go tsamelang tsa se kgona gone ka kom Rababitseng tla ke se ka se di go tumise mo sola tsela gompeno dumela le ba re ti ko gae tota ke apologize ka gore re dumalanye gore ke le mo studio gompeno tota ne se gore ke tshwanetse gore be ke bua le wena ka mogala mme my apology. Right, artsane hela mo go sona mo sela mabane ho le so bitse ya ba bega dikgang ho ba ba ya le mo dinakong ka tseleng gona gore tsamelo ntse di khona yalo a ga wa di khona a di kgang di tle ka wena di monate di tla ka beng ba tsone gore wa re o khonneng ha wa khona eng emma tota hela ja ka se so tlhalositse ke tsene mo officing kana re tlhophile executive committee ya me ka di 14 tsa September mme bile re diwa theme ya rona ya 4 years mme ka tshwanelo tota ne nka bone re lehela re tsena re be re simolola re ipapile kana re bolelela Batswana le babega dikgang gore tota ne re batla go achieve in the next 100 days mme thulaganyo ya maabane tota ile le gone go tla go bolelela babega dikgang gone gore re setse re khonneng ka gore go kopana ga nthane ga ska ga kgonega ka gore re itsetse le gore re tshwantse gore re be re ke hela as soon as we took over re le ke gore re ba ka dilo ka gore ne sa re emela playing le mme hela nka tlhalosetsa Batswana gone gore re fitlheletse dilo tse dingwe ebile re santse re go tselela mme key pointers ne le gore ne re bobolela ba ga dikgang ke gone gore one of the first things that we did as National Executive Committee ke gore ne ra neela Premier League autonomy. The second thing was first division jaanong under DFA re wa gape re tselela gape re simolola dira mone go tse gone stakeholder management ka gore tota ne le zero dumo kana ke re relationship tsa mokgatlho they were at all time low minera simolola ka the critical partner being yone government ya rona ya Botswana mme le la bona le lona la tsediwa gone gore re go kopana le minister at the time bona go supa gone gore nyane re ntse re on the right track mina re tswa go ra bona di stakeholder ra ya ko First National Bank Botswana ra tswa go ra ko Gambling Authority ra tsamahela le bo Choppies superstores ra tsamahela le tsedingwa di company la lo ka tse di tse thata ka gore na go ke yone mapa mme so se leng gore Batswana ko ka kakaretso ba tsantse gore ba se tlhalogantse gore di stakeholder ra tse tse dingwe ebile tse dingwe di kontraka ne di hela ebile tse dingwe le gone gore simolle go bua le bone gore re ye kopi ba bangwe ba ileng gore ne re kile ra nna le botsalano le bone in the past re be re simolola re rata gone gore re reactivate botsalano go ga re bone gore tota ne ra senya ha ka re le football re ipakanya ha ka re kgone gore re tswelele pele. One of those in Leone BTC ya ka ne go itse bogologolo gore ne le go ena le rona ne ra itela gape le gore ne gona le di lawsuit kana ke re ne go itse di company tse dingwe go court
one of them being Mascom wireless minera dumalana kana ra tsa tshwetsa gore o withdraw when letter o di Premier League a dira hela jalo nka shora ba tsona re garena tsela be se pehela mo di-partnereng tse tsotlhe tse re nang le tsone gone mo Botswana kana di-company tse tsotlhe re ne ra tswelela ra tsamaya ko Bolukara ne ra tsamaya ra tswelela ra go bona le di-mine services mme ga se gore re heletse ho ra di-appointment le Botswana tse di tshwanetse gore di tsene hela ka gore re santse re na le kgwetlho ya gore re senke nako ka gore re ba value ka di-partnera mme hela ke re ke tsone dio tse ne ra dira teng under stakeholder engagement. The other things tse ra di dira ke gone gore ne ra ntsha suspension ya di-football officials tse ne le gore ne di suspendilwe di go sena mabaka kana dikgang tsa bone di tsere lebaka gore di kgone gore di radiwe mme tshutiso ye ga e re gore ha ile gore football official o na itse court kana football official ena e ko police go ne go ipelagatse gore ga a tshwara dilo sentle kana ga a dira dilo sentle ga ra re le ene motho re removile suspension yone ga go a nna jalo ba ile gore ba ne ile gore bone ne ba sena selabe tota nkare ne go dirisiwa di-emotion gore ba suspendiwe re heletse re dumalana le National Executive Committee gore re ntshe di-suspension tseo tse dingwe tse e leng gore ke thile tsone tse ne ra hela tsa ke gone gore na re take over the region le gore Boteti region le Sofa region ne di le mo normalization mme ne ra tsa tshutiso ya gone gore re butsetse di committee tse ne le gore ne go ne di ntse ka di tshegetso ga tsoko go di mo normalization ka gore ne go na le ne go tsa lebaka le gone gore ba ithute e be go boela mo sporong ya no re setse re dirile jalo di committee tse ne di tlhophetswe ke batho gone ko Boteti le ko Sofa di boetse gone mo tirisong kana ke re ba boetse mo maemong a bone dilo tse dingwe ne ra tswelela gape ditsetso tse ne ra di tsaya e ne le gone gore jaanong ka gore yaanong re neetse boikarabelo re tsenye dikomiti tsotlhe mme dikomiti tse tsotlhe tse e leng gore nka shora batho gore ke di-judicial bodies le tse dingwe tse e leng tshwanetse gore di re thuse like bo finance and marketing committee hela jalo le di-judicial bodies ne ikile go confirma gotlhe gone gore all those judicial bodies di setse di tsentswe e hela gone gore di simolole go bereka so nka re tota ke tsone diphitlhelelo tse dingwe tse e leng gore ne nka di nota for now gone gore re kgonne go di fitlhelela one of the ones case in point ke gone gore ne ka supa gone gore ga re tsena mo office ne ra itlhela deficit ka ko sepatšheng tsa rona sa 5 million ke sone one of the things tse di tsenetse re di share tse le gore di itsetse re le National Executive Committee so ke sone be re gape ditshutiso tse dingwe kana ditshutiso tse dingwe ke gone gore zebra se ne a simolola go performa ya ka le bona ne le ko ile ko godimo kana ke re 7 notches ne re ikgantsha ka gone ka gore simolola hela ka ne re boletse gore kana gore o ke ijele hatse o kana o ke ije gore go tsamaya sentle ke gore o lebelele gone di-FIFA rankings tsone tsa lehatshe la rona mme ke bone ra supa gore nya mme ga go maswe ntse ra sutelela gore ba tsang go ya teng so ke tsone dilo tse gore re ne re di coverile maabane kana ne re di share le ba ga dikgang gore ba di bolelele lehatshe ka tare One important thing se leng gore motho ka tsamantsa bua ka sone o mention ya lekgang yone ya autonomy le gore tsameleng tse di ha ya lo bona ba Botswana Premier League e leng gore initially tsentse gore tsamantse include ya lo bona ba first division mme sengwe se le gore tsamagong ba tsamabantse ba ipeletsa thata bona ba first division ba bua gone gore ga gona le di AGM gona le dio tse di harologaneng yalo ba tsamabantse ba sa feel ya le gone gore gongwe presence ya bone ka local mo footballong ya rona thele ka re ba kgapetse go thoko yalo o le mo tele dipelo ba Botswana Football Association di gantsone tsa first division gone gore le yone enkobe gongwe le ka go Botswana Premier League ka kwa yana santse le ka go BFA yalo ba bua gone gore ba tlhokana ba tlhopha go suta yalo bone ba le gore tsamaisa kgwele ya dinao a ke dikgantse le gore wa ditse sello sa bone sone sa first division ne ke re ke ruri ha se bile ke rialo ke re ke nnete ga se gore ba bua hela re lemogile jalo ke sone se ne ra tsa tshutiso ya gore re ba amogele mo under Botswana Football Association hela se bone ba se bua ka gore ne ka tsenela one of the meetings
ke sone di mabaka a mangwe a setseng a buile gore ga go le convenient gate ba tsene mo teng ha go se convenient gate re batla di-shareholder. Mind you, they are not part of the shareholder, but they were part of Botswana the football league. So like you said, it was not good for them. Le ha go tsentwa di partnership ne bana le ditholelo tsa gore ga ile gore DSL nna le partnera le bone ba motse mme ne ithelele gore na go ntse le ba se motse re ka bua ka tsone tse dintsi le tsone tse le gore bane ba thuba pelo ya bone ba le moga gone gore tota go ga se tirisanyo kana ga se ka go ile gore ba tla gore Botswana Football Association e dirwe ka teng ile ye kopele ka teng e be re wa bontsha go le bone ba dumalana gore tota gongwe ha rona re ka batla ka gore tota rona ne le re lebeletse development le gore ne re batla go isa first division le yone DSL ka kwa mme ka one mabaka one ya re be re hella le executive committee re tsa tshutiso ya gone gore nya mme a re bogolo re itele ba enne bone ba ba se professional re tla ba itsengela re be re negotiatela di-partnera ba le ha go rona ebile re dumalanye gone gore ba tsene mo teng ga constitution ya rona re le Botswana Football Association re tle re dumalane ka composition re tle re dumalane ka sengwe le sengwe le gore ba go dira jang hela jaaka le gompieno ne re ba register ba sa register ka first instance body under the terms tsa DFL ba register le under the terms tsa DFA go supa gone gore re ra go pele se re se sa le teng re le National Executive Committee kana re le football ke gone gore re tsenye ditsetsana mo constitution e tere next year a re ya kwa assembly be re ka re dumalana kana re go tsa tshutiso ya gore re ba amogele ka composition re tla bona tla ka yone sengwe se gape sa mileng o ntse o se le motshala ke gona gore le samile le ntse le kgona go hayalo setlhopha sa rona sa the Zebras ya le gongwe di-incentive pele ga motshameko o ne mo tshwanetse gore ba o tshameke yalo o ne o le thata yalo wa setlhopha sone seo e le sa KVT ga mogalo le Mauritania mme potso ya me ke gone gore a madi ao a ile a kgona go tsena otlhe a le ba a file otlhe a ba itumetse yalo pele ga ba ka tshameka motshameko e le gona gore Motswana mongwe le mongwe o tsamaya a ntse a o beile thata leitlho gona gore are we going to AFCON or not? nka confirma gone gore di-company tsotlhe di-pledge tsa bone ba ne ba dira tota se ne ra se dira ka gone re sa batla go complicate dilo botlhe ba neng ba pledge ne ba duela di-playera straight to the account and to the technical team to the account mme seo ne nka re ke ka se ruri hata ka gore ba mpoleletse mme ka gore ke tsantse gore ke kopane le yone team se le mo camping ke gone gore le nna ke ikutlwele from the horse's mouth mme hela se ke le itse hela ka sone ke gone gore game e tsanye match e batla psychology o le ready go sana dipuonyana go sena eng mme a le gore go na le mathatanyana kana go na le go tlhaloganya se gentseng ha e le gore a teng ka ga isa bolele ke so gore a tla diriwa before re ka simolola re concentrate mo gaming e tsanye e leng gore yone e leng gore tota yone re tlhokang go heta le yone e heta ka gore ha re tlhoka winning hela bone gore re kopile ga ke batla gore draw yes ha re ka draw we still qualify but re batla winning hela re dumalang yalo le di-supportera re dumalang yalo re le bogogi ba executive committee re dumalang jalo le technical committee le hela bone head yone tsa rona tsa ko BFA gore let's us prepare this team properly hela ya ka o bona re kopile le Premier League gone gore e emise week 6 ya bone re kgone gore re prepare sente se ya re ka moso e be go tekana batho ba releasitswe le gone ba tswa di-team ba lapile kana batho ne ba sa prepare sente so all these 2 games e leng gore ke yone ya November gongwe ka gore nako a meelwa le nna gone ga potso ke gone gore ke bona ka re motshameko wa setlhopha sa Zebras go tle go tshameka ka nako ya boraro mme re tlhoka le gone gore re balatedi be ba tletse ya le gone ya lo ka ko lebaleng lone leo la Obetitane ka go chooses this nako a gone gore re tshameka ka nako ya borataro re tshameka ka nako ya boraro re lebile gone gore batho ba le bantsi ba tlho ba le go ditirong gone go tota go bua bonnete ke dinako tse le gore ke tsa CAF go bua nnete re lekile go kwala mokwalo ga re tsora re tla atlega mme gone ana ka gore di fixariwa ke CAF le ha ne re ntse mabaka gore kana go mogote ya ka o itse gore go mogote 2 le yone national team ya ke re tsantse gore le rona re bone gore re dira madi ka yone mme bile re ba ile yone mabaka ao la ntlha ba ne ba supa gone gore nya ba tla re neela gone ka Friday gone ka 3 o'clock but
re sa tswa go ba kwalela go ba kopa re nya meeting e sa nne ka 6 o'clock so re santse re eme mme hela where we are le rona ke gore our hands are tight ha se gore ke rona re dirang di-fixture re bile ke rona re dirang ka gore ha ne le rona we would have chosen a Friday at night but for now ka gore go fixture careful e lebella le team e re tshamekang le yone le gore re boela kae jang di-logistics helalo yalo se tsone dilo tse di ba informal mme for now a Batswana ba prepare le gone gore re bone gore re ka supporta jang le hanako e sa re be ka go re tshwanetseng ka teng. All right nako a rena ya ka ke ne ke ntse sama ke bua ke yone mma ba re tla gape go tshwara yalo mo dithulaganyong tsone se di farologaneng go tla go utlwa gore sentle ke eng se wa tlang go sa achieve yalo ka lekgotla lone le la Botswana Football Association ka ntla gone gore 15 minutes o monnyana go batla bo 1 hour yana go na le dikholo yalo mo thulaganyong ya eno le tla ke tsa sebaka se ke lebogele gore re kgonne go buisana yalo mo tshwaletsela gompieno. Thank you very much and have a good day. And next time I promise I'll come to the studio. On Saturday, it's a deal. Yalo re Tarik ba bitseng re buisana le ena ale a go Botswana Football Association arba modina go ga dikgantsone heletsa mabal tare James go ne ha tsa metshameko sa tsilone hela go pene tshulumela again tomorrow na ke bua ke bena o se femo game. As you know, every single week we discover Botswana on your behalf, bringing you some of the most beautiful and breathtaking spaces that Botswana has to offer. This week at Botswana Gardens, where we are taking a look at one of the most beautiful discoveries that even I have come across. Situated in Manyana between two beautiful hills, Botswana Gardens is a hub for flora. If you love trees and you love to connect with nature, this is your opportunity to do so. You can do so onale your friends, your family. Of course, you can come out with your colleagues. This one is one to remember. We're going to discover Botswana and discover Botswana Gardens. Botswana Garden is filled with colorful flowers swaying gently in the breeze, showcasing their vibrant colors, painting the landscape with hues of pink, purple, white, red, and yellow. But behind the beauty lies dedication and care, watering, pruning, cultivating, and grass cutting, ensuring they receive the nourishment they need to thrive. There are a lot of activities that you can take part in. You can enjoy the wonderful pool and relax poolside while enjoying a drink or watching the kids. You can go into the hills and enjoy a bushwalk, or you can come in for a wellness retreat with you and your team. A wonderful picnic under the trees and the shades of Botswana's wonderful skies is an option for you. And I encourage you to discover Botswana and discover Botswana Gardens.
Whether your taste for adventure includes a bushwalk, a dip in the pool, or a chilled picnic, this place is perfect for you and your family to enjoy the beauty of Botswana. I encourage you to come and enjoy Boane Gardens right here, Momanyana. From Discover Botswana, with love. Re jalo gore ha malatsi a sta tsa mahangwa ga o hela e bele gore sema jalo go talwa ke le tshogo tala jalo ke dikakanyo tsa gore a mme e tare ngwaga o hela be ke ithetse dilo tse le gore ne ke le jalo ke ke dipetse pele mo ile gore go bua jalo gone go te it's mo buang jalo mo tota re ka bua jalo re ke the festive anxiety kana the pre-festive anxiety mme re ntse le tshogo le twaile segile ha re ipitsa jalo sa kgone jalo go ema le lone kana go le pale lone go ra jalo gone gore bothata bongwe bo teng mme gore re itse gore mathata e beleng ha le go go diragale ke na hano le me Thandi Mole Malebang, and she is a psychologist out at Roy Investments. What I believe is that jalo ka pre-festive anxiety. Re bua ka ga eng le gone lo ka e hemela ka tsela e ntseng jang. Thandi, good morning. Good morning. Maleteli siame. Re siame thata. Ha le siame le lona le siame ka kwano. Gone mme ne ke bua jalo ka bona khanya pre-festive anxiety. Gone go se le gore hana kwestetsa maha. Marapolo ke go hema, the nerves are starting to kick in le khanyo na gore re ipotsa gone gore a mme re ta gona go agae kana re ithetse ne re batla go ditela since ngwaga o simologa. Gone re bua ka pre-festive anxiety. Thandi, re bua ka gaeng. Pre-festive anxiety re bua ka gone go tshoga le go thobaela mo moeng gore a mme malatsi a boitapoloso jaaka tayana a ke ta kgona go a tshegetsa a ke ta kgona go reka tse ke batlang go di reka gona le dilo tse tshwanang bo Black Friday a mme ke na le madi a Black Friday bana ba bata diaparo tsa Christmas ke ne ke le ibaile a mme ke ta kgona go di golola ke ne ke batla go a go bokete ke ta mme ke ta kgona go a teng gore o nna le kore go thobaela mo moeng o ipotsa a mme dilo tsene ke le ke ta di dira kana ngwaga ke o hedile ke tswa go Herikgong ya lo ke hano ngwaga ke o hedile tota nna ke It's been 11 months ke ntse ke tshela mme ke le mo raka dira sepe mme ano go a supa gore tota ntse ke sa direla hele sepe jaanong bo tala ke yone thobaelo yone ya maikuto erra o tse ke ntse ke batla go le o nthuse ka le go la go thobaela ke ntse ke le batla ke tota le go le ka le dirisa nga ke go thobaela maikuto mo se mona go a kotasi mo go tomela ha ro a robala ha go no robala because we ipotsa gore are you failing yourself, are you failing your children, are you failing your family? Gone mme le talk about dikai because kana gona ha re bua ka khanya pre-festive anxiety bangwe ba simela go ganetse gore bana le yone because ba dumela jalo gone gore ena ke khonda ke a gona mme mo pelong e tsone ya me go ala ke paletse but because they trying to keep up this face ya gore ma ipotsa gore a gone kana ha gona gone mme pre-festive anxiety what are some of the symptoms le gore motho ka le mo gore mme go lo ha go lo ke simetse le go thobela maikutu a December kana a maletsi ya botsalo ja morena a gone di ka di dintsi lo yana o le monga tsone gona go di ipone le batho ba gona gore ba di bone sa ntahela ke gona go thoka go robala sentle kore is da robala thata mo reng hypersomnia kana o sa robale go thelele mo go bitsa re ke insomnia sa bobedi e ke nna living on the edge kore nna ka re o solehitswe sengwe mme so se o ga se go roge kore o thobaela ka re o solehetse yes we got also just some so say ga ka re ga sete gape ga itse sta tsoko kae go mang you are just living on the edge o nna le yone thobaelo e heteletseng o go tobela maikuto se sengwe ka nna gone gore dio tse no rata go di dira ga o se tlhola ona le kgathego mo go tsone go no le motho o nna o kgona go itshidila ya nngwe emisitse a kra no thobaelo e ntsi o tshwenyegile mo maikuto ga go a thobaela go nna di tshikinyego e ntsi mo teng ga gago dio tse no rata go di dira o emisa go di dira ga go kgona gore bo intsha mo bathong o isolate o fila gore batho ba ka ba nthakathanyetsa se ke sa ka Christmas bona ke ipanganya na go pena ke ipanganya bona ba netse go bua gore ba ka sane ba Maldives ba kae na mme ga ke ipanganya ya no simula o intsha mo bathong se ke sengwe se se tona ke gone gore motho gona gore a ne le depression ana depression ke go kotomela maikuto mo go heteletseng mo go tseneletseng mo ile gore jaanong o tshwana gore o bone ba ka go thusang ba go thuse gore o ka bua jang o ka dira jang o ka kae o ka tshela jang era ya nong ke a go utlwa ka tsone ke tsone tse kgaitsere ka gone gore ke dintse motho ka itemagang jalo gore o na jalo gone the pre-festive anxiety gone mme e bakiwa ke eng ke tsa ke re magaetso re rutwa gone gore re tshele boso re itekanyetsa re ska re itsenga ka sa khatelelo but clearly we were still doing that ga re ka bata mabaka a gore le ke jalo gore mo re khomotse gore nyame ka gore ke bena dikinal depression a gore go tsana festive go bakiwa ke eng maybe e re ntse ra bua jalo o bo ka supa gone gore mo ka go tsa jalo gore bokete ja kana bogale ja gone gore go ska thelela gore maikutano a go gatelela thata tota go bakiwa ke gone gore ha o le motho
o le ga ngwa o le ngwana mo lapeng bagolo ba sola gore ga ngwa ga o helana o ba tisetsa mo phuthelwana o rekele bo monna o sengonyana gona le kgatelelo e ntsi e tswang mo like nka re the society ka re godisitsweng ka teng wa itse gore mo ditoropong ga ta o tsoga borone mo gore go teka ka di plastic anong kgatelelo e pakwa ke gone gore ha o le motho le ngwana Motswana o solohelwa gore ha o ta ko gae kana o ta ka di bus kana ka di kombi kana ka koloi ya gago o te o tshwere sengonyana se sengwe e ka nna maikutlo a gago wena a go gatelela a go bolella gore Christmas ke e gorogile o dirile eng o itiretseng o diretse ba ga lona eng o ba gore go ntsa e be go nna le go lathegelwa mo go golo o ithela gore go ngone o bereka o bo lathegelwa go ngone o tshwere maemo mangwe a rileng yaanong gone go lo mong go tsenya kgatelelo gore kana ne ke bereka ke ne ke gona gore ke itirele se mme yaanong ga ke bereke yaanong go a ko gae ke isa eng especially ke yone ke ine ya gompieno mo mo tabale ko gae ba le bana gore o ta o tshwereng o ta o rekileng yaanong tsone di kgatelelo tse le gore ra itse gore ga o gola o le ngwana mo lapeng la o le breadwinner kana o le ga ka hela o sora gore o te o tshwere seng yaanong go mo ke gone mo go bakang gore kgantele yaanong o bo nna le kgatelelo e ntsi ya gore o ipotsa gore ke taitisa eng ko lapeng e be go na le family strife mo malapeng motho a modimo malapa ga se thola go tshwana le bogologolo go a loa go a lebela gore ngwana ga se mama yena o tile a rekileng wa ga se mama o tile a rekileng dintwa tsa mo malapeng tse di tsenya kgatelelo ya gore kgantele jaanong ga o itse gore o direng o itsenya mo dikolotong o hella wa adima madi o hella o phona eng o ira eng gore le wena o accepted o amogelesege dintwa tsa mo malapeng le hela gore mo baagisanyeng ba itse gore nya go Christmas bana ba ga se mama o tsentse gore bate yo le o ta rekile se yo ta ya no go mo hela go akanya go tsenya ke sa etsa go mo maikutong ka gore wa itse gore wa gae ene o kopana le bontsala o kopana le bo maloma go baagisane ba tao ba go lebile o botela ke tšhakgalo ga gongwe o ipotsa go tsa nna ga teketala ke dirileng o re wa iteba mo dipateng thela o sena la ile sepe ga se re ke a sa di kole di phike ka tsa stare ka mehuta a tswela gore ya ga bona ga yo ho gongwe ponne ka gore bogolo o tshwere sengwana o te o tshwere sengwana bogolo wa mo go tsa so tsone di o tse di dira gore ha ngwa ga o ta go tsana gone ha re bo re nna le batho ka bontsi ba ba kgoberegileng maikuto ba sa ithaloganye le wena o sa ba thaloganye le bone ba sa ithaloganye ba sa itse gore tota mme ba ka tswa ba wela mo seemo se sentseng yang sa maikuto le sa botshelo erra gone mabaka ka wa buileng ka teng dumela jalo gone gore ano a re simole go batla ditharabololo tsa one because ga kore casting ya no le ke kotomela maikuto ka teng I think go tsentse go tse ditharabololo gone hela ana gore yeah so that re ba se ka re tswa re sa re ba puso e be le gore ano gantele togala ba bele ba rona le gore ano maikuto a kotometse ba dire jang ga ipitla ba di montsone tse gaitse di ke a leboga ke botswerra go botlhoka thata gore e re ha rena le mathata re teka tharabololo go nna mo tafoleng re rena le mathata ga ke ga re thusa gore re teka tharabololo akere so tharabololo ntse ke gone gore rulaganya gore go taeng pele prioritize dio tsa gago your activities le madi a gago wa lomaganya o itse gore ke beile madi go simolola ka ngwaga o simologa e dile ga go ta gore July madi a na tsa maga e bile gape sa bobedi a manene wa gago simplify your plans o ska complicate bosolo ba gore ke batla gore ngwaga o hela bekana le 1 million mme wa amogela 5,000 o ta ba tswa ha kae ha ka ora ga se magic bosolo ga se magic boselo it's just a group of rules le gore you just follow how di roba di a go roba how sa ba ga gona gore ka re ngwaga o hela bona le sekete sa dipula o ta bo se tsaka jaanong rulaganya madi a gago e be le gore jaanong o itemogele gore wa go tshela jang le batho ba bangwe ga o ntse o tsweletse ka gore o ithela gore ga ngwaga o le ga gare yana go ya dio tse di tsentseng tse di go batang di bata madi o ta bo o dirise madi ko ngwaga o hela no se tsore o ye gae o reke diaparo tsa bana o reng ga o kgone ka gore ko yana e rile ngwaga o le ga gare hale o ne o le busy mo go maswe a tsone go sena a tsena ena a tsena gongwe a le mannyane go na le a duleng jaanong a re lulaganye gore ga re tsewe ke segego sa go reka ga re tsewe ke segego sa go ya kwa mahelong mangwe nako nngwe le nngwe le mongwe le mongwe re a ka ileng jang le bomang ka nako ee yaanong ga le gore wa go bona gongwe le gongwe ene go bata madi e tore ngwaga o hela bore kana mme ke dirise bokana hale ke dirise bokana hale o shaka o bata di-receipt wa go bankeng o bata di-bank statement o fila gore gongwe ka tsela ngwe ba ka tswa ba go tsetse sengwe mme ba sa tsaya sepe le wena wa dirisitseng a rulaganye re lebele gore ra kae re dirisa
dirisa madi a rona jang ebile kana ga gore sengwe le sengwe se batla gore o le ko go sone dilo tse dingwe o tswana gore bontsha gore nya mo le ga ke ha nka ya ba ba monate ga o hele ha re ke gantsa monate go ntsalo e rra go ntse hela yalo e rra gongwe hela gore go na le o sentse batla go bua mme gongwe a ke tswela kana phakela ha ke ipangetse go ta tirong ke ke ba he kana mang ka wina 1 million ka dira jang kana go a ke se tsena competition e pe ke bitsa re ke mona ke mosaka but let's talk about mongwe le gore gona mona go nya go mpikwana it's too late for them to start planning or even budgeting bona gore o le thandi mo ga kolla gore ngele gore ga ana one madi ga ana sepesa ka dira kana go mme o thoka le gore a je this holidays ka tsela e siameng because a re ke jela go mo sela maikuto a ipangetse le gore December go ana madi mo thamodi mme ga yo ka goroga mme gore se ka ipita jela gore maikuto ga go tumetse thata o ka dira jang santahela don't feed your anxiety o ska jesa thobelo ya gago e ska re o ikuta gore hey hanka ka ga ya kana madi hanka ka bona madi o bo dumela o bo re bila ke ga e bo sa e gai so don't feed your anxiety thobelo e pela gore ka tswa ile teng ka gore kana thata yote e mo tlhaloganyong ya gago ha o ipola gore ha o ka kwa kgona a ke re ke so se ipoleletseng la motho a ka tatso go Ethiopia gore a re mme kana o ka kgona ha o ka kwa kgona go dira sepe ka gore wena o ipoleletse gore ha o ka kwa kgona don't feed your anxiety se sengwe sa bobedi a re ithuteng gore nnyaya jaanong mata rona gore ha motho a re se ebile wa re baby shower ke ntsha go ntse 1000 ebile o mo teng grocery motshelo 5000 o mo teng building go ntse bokana o mo teng kantele o nna a working destitute wa bereka mme madi ga go othe a ile go di contribution me a go tana kwa gore payback time batho ba bano ba ntshetsa ba ntsintsintsi ba o re nthuseng ho ga ba e gope ka gore bone yanong ba tsere sende ba se bata mo go wena ba emetse hale wena go setse hala ka maina gore ke na ka ntsetsa o bokana madi o thaba ngo tang 50000 gona na there is no one ga gona ope o ka renya tsa madi a kile wa nkisetsa ke ano re o na le jaanong a re ithuteng go gana mme re sa gane ka boikgantsho o gana respectfully gore a motho a modimo ka kgona ke setse ke committee le hale a ka kgona ka tsela ntseng jang a re ithuteng gape gore you delegate dilo tse dingwe ga di thoke wena gore o bole ko o ka roba mongwe re o itse gore ke gompieno ke tshwarelang ka tsama mme anong ne nka tsama ka 5000 mme ka nna ke tshware 1000 tsa o tsamae o tshele petrole o re emele o ta re emela ka go let to delegate ano ga le gore sengwe sengwe o tabo o rola o tshela di petrole o emelela ko yana ke ole at the end of the day you are not going to cope ka gore o tabo i committee le mo go eteletseng o bo sa gone go itelela dilo tse dintsi tsono batla gore e re gangwa ga o hela o bo di iteletse ka tsela helentseng jang one last question ka re dumela rona go e re sile bona mme re le malwapa re ka tshegetsana jang mo go ja gompiko ga o itemogela gore ke le thandi nna ke gola ke bona ka re o avoid go taga mo go nya gompiko what is the role that as the family members can play for somebody re mo ga jalo gore ga se thola khona ja ka pele as a closing question for you my sister thank you so much go botlhokwa ba gaetso malapa a setsa a la thegetso ke boleng they say saying charity begins at home dilo tse dinte di bona mo malapeng me a le gore ona le monna ona le mmangwana gona le maloma go sala a ile bogwelwa o ska wa ipona tsapa mo ga go le rona ka ona dingwe ga tse kana o sa tegai ona le kgweditse kana o sa tegai gona ga iragala se wa skwata mme ka boikokobetso re go pa ro tela peng o tere buisane re ne ha tse molemo wa kgang ke go buiwa jaanong ha o nnetse ko ruri ko batho ga ke ba itse mathata ke a re le solo pride re humble hape le ga bone re ikokobetsa re ikobonye re ba tshware ka mogala re ba botsa rona ka re go pa ro tega ga o sa kgoneng ka taka go tsaya kana ka go thusa ka gore o kgone gore go ga re ikobonyeng re nne le mowa wa neelano wa lorato wa puisano wa therisano gore go bohelong re bo re le mmogo mo malapeng re itumetse tšhaba itumetse go mma re go the time flies when you're having fun Kandi thank you so much for passing by ke tsa kere re ta go bitsa gape before festival ba di khantseng tsela go duma jalo gore e tebe nna mo ga go a rona mo dumela Botswana re ha jalo our listeners as we go forward for the festive season thank you so much go lebogile nna all right go wala jalo me Thandi mole Thandi male ba go jalo ka koro investment a bua jalo ka kganyo ya the pre festive anxiety gore ka dira jang ha le gore o pitsa mo semong sone se o sa gore o tala jalo ke go thobela ga maikuto ka gore ngwaga o ta jalo ko bukuto mme ke tsa ke rutuma jalo tshedimosetso yone eo a te ke go jalo kgetsere ke LB jaaka ha dumela Botswana le one a ta ko bukuto Tsona boletse a re se sa Helen sa be se thola ke tsa ke rana go etsa maha wa ijela gona gore dumela Botswana o ta jalo go bukuto mme ke tsa kere o tumetse so thetse ne go direletse mo mosong wa go LV mo mosong wa go pie go jaaka re bitsa ha le me Thandi male bang di ba kana kganyo ya the pre festive anxiety gona gore o ka dirang
gore palapa e di mo tsone tse go thobetsa mowa ga go tajelo mo mahelong a wa LB what is the nya gore ha gona motho ha gore le ha ke ira dilo ke re ra ha ke tsara ra dumelana kana bo dumelana. okay we ditile mo pisa mele Thandi. I thought your conversation with Thandi was such an important conversation to have. Just to remind people that there's no pressure. Yes. You don't need to put yourself under pressure. You don't need to say yes to everything. Bona bo talk about no. Yeah, no. Tota bo talk about no. How to go explain how Eh, and you know what? For people like me who I'm very good at saying no, but I feel so bad afterwards. You? Ke tabe ke simola ke ipotsa hey shika wa ba ya go ngala yo wa ba go bua le nna next year ke a go bolela friendship e hedile. Oh. But I'm just learning that it's okay to say no, especially to take decisions for yourself and do what's best for you, exactly. your own mental health, your own financial pocket, your own life. Ke sa re go re itshelela hela re tmo bathong, but at some point you really have to make decisions yes, exactly. for you. Yes. Because it's not different. Conversational le monate gore It was. I had fun. Most of the people are going to go to because can I mutelo go tsena. I feel like some kind of staka tsama. Some like people go gore like I'm I feel like I'm in my midlife crisis. Kara go among me I was like okay fine. But I will I'll just try. But I think the same goes to you in the conversation we had earlier on ka khanyo ya GBV. Exactly. It's like about even though there's still a lot to be done. But I think the message was loud and clear. Yes, it is important. Right now they are pushing awareness, especially awareness. Really batho. There are norms, there are cultures, there are practices that we have. That are the reason why we are seeing the statistics that GBV had thing. And we need to start dealing with those cultures. We need to start dealing with those norms. We need to start go cancel meeting exactly. What is my role in terms of this? It's a two-way thing. Do it again. And that again, next time, it's death. Mile wena motho o itang mo o tsantse re o ine ha tse o ipotsa gore kante ke irang ke bona ke ira dio tse di siame a hanne batho ba bangwe ba le gone hanka ba ke ira ya ka ke ira jana. And we need to start dealing with it at a more serious level because honestly na issue ya ga tshepang eng kutlise botlhoko tota ke dule hale beke ka ha ke ra go beke a teng mo a me le ko tlase. You know what I once suggested about bo rebelo gore ba gontsha jalo bo me. I suggested gore ne ke bua le gale because I felt like I could be listening to people mo feel I'm busy ala ga gore I felt like if you are employed and only kids at GBV, you should lose your job. Exactly. But then again, somebody said if they lose their job, they have nothing to do. They might as well go back and kill finish the off. Which is there needs to be consequences for this behavior, for these actions. And I hope that we can all come together as a nation and come up with solutions. Agenda-based violence. Thank you so much for tuning in to DUMELA Botswana, the breakfast show. Yes. A big thank you goes out to Kim and Osif. She was giving us all the so and also the Botswana Police Service the traffic update to make it agree to nya go tsemela stand the ka no solo hetsa ka banjalo motsila ka mosto na ke be hajalo go te Bernard Beni biwa ga magaetso ke video a leboa LB Moreng. We will see you tomorrow. Good morning. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.